Amanya Vampita Mafcoratif, Eastern Region Delegate, Competition Committee National, President Kataka FC. Wachina every day you ekisookera ddala omupiira gwagala okuyiga ate okugutegeera. Ndowooza mu bumpimpi njagala abantu baffe bayiga omupiira naddala, particularly Kataka erina Kataka erina Kataka Academy, then timu enene. Tugenda kusamba province, tulina okubeera n'abantu nga bamanyi ekyokola. Then tulina y'abawala balina okumanya ekyokola ki. As Kataka family tulina okubanga abantu bali informed, kubanga abagikulembera bali informed nga nze kennyini. So tosobola kubeera informed ng'oluweka. Supposing bw'ovaawo kitegeeza ekintu naye kikola pusinga. So ekibuuzo kyo kigamba lwaki wasazeewo. Njagala for example kati tulina Kadama Yusuf gwe mumanyi nga Fabuke wa media, heading a media. Era guno omusomo bwe gubaddemu ebintu bingi, tasigadde kyekimu. Twagala omuntu abeera informed. So kyekigendererwa kya Kataka, era tukyasomesa webaayo courses kubanga tulina n'owa Famaco 3 mu Kataka by the name of Nasru Mandala, CEO ali ku top. So Kataka yo ebyokusoma si byakugeesinga. This particular course kati eno eva okubeeramu abantu nga 15. My gundi ndowooza is well informed. Neither about 15 participants from Kataka family. Ekyo ekintu Kataka eruddewo ng'ekola ebintu ebyo kuba eno si ekosa esusa. As I told you earlier that we have Nandala Nasu alina Famaco 3. Do you know what it means to have Famaco 3? It takes you 6 months non-stop in a class. So to answer your question, twakitandika dda. It's Kataka emaze like 24 years ng'eri mu league. Tosuubira nti esobola okukola ki okupromotinga tiimu oba we are promoting everything ekikwatagana naki na mupiira. I think as I told you earlier that abantu basome bayige. Bwe tunaasoma nga president wa FUFA he used to tell people that tutegeere ki, let's understand football, tutegeere omupiira, but tosobola kutegeera omupiira nga tosomye, ate okusoma tekukoma. So Kataka tulina balifali betusomeseza, tulina bakochi about 8 of them betusomeseza. Kati tulina ba media nga Yusuf, Kadama, bona era bagenda kweyongera, era temwewuunya. Kati tulina abali former captain mu Kataka. We have those of Peter Lusumbula. You see, for us in Kataka we say once a general is always what? A general. Kubanga we track our what? Roots zaffe buli weziri tugamba nti tetuleka muntu ki weero omuntu alina okuyiga. Okiraba? So we are focusing, we are saying Kataka esobola okontuninga even if minus Latif chairman, Kataka chairman o waba wali. So tugamba abantu bonna mbakubiriza, naamwe aba media naawe kenyina ambuuza, njagala osome obuuze ebibuuzo. I told you, did I tell you that you enter inside? Chogamba ovuddemu obwerere towulidde. So you also get an appetite
to go and read, such that you ask question is obuuza kuba waliwo omusajja omu gwe nabuuza nenteekawo 200,000 nengamba you are a media officer, can you produce even a single documents owulira ekwatagana ne sports oba biki otwale sente. So omulanga gwange ugamba even ngagwe naawe oyagala mupiira, lwaki oli wano ogwagala? Nkubiriza abantu bonna mugende mukole ki, musome. Era bwe musoma omupiira ogenda kukula mu Uganda. Tegukyali biri mupiira business kati otandikira wano ogenda kufuuka instructor. Era bano ba Yusufu ogenda kubasanga bagenze kusomesa Rwanda. Tubadde ne divine okuva mu Cameroon. Naye okiraba West Africa lwaki batusinga? For them baagala kumanya, they want to know. We here in East Africa abasinga ayagala kuja alabe, olaba enjawulo eri awo. Bo baagala kumanya omusajja all the way from Cameroon aliwana yakakola course eno course after course. Kati fo bobeera wano ga nze ebyo nabitegera, obitegeera otya? Tusome. So mulanga gwemba kubira bakole ki, bantu basome bategeera omupiira. So maybe Divine. Okay, I'm Mr. Murum Divine, coming from Cameroon to work with Ambus Academy. I think the Famaco 1 course, which is a prerequisite for every club administrator to have in order to be in football administration, was a very interesting course for me because, you know, learning doesn't stop. We keep on learning every day and we learn something new every day. And I think it is something very, very good and important for club administrators because many club administrators don't understand what it means to manage football. They don't understand. And such courses really teach them in details what they ought to do in order to manage football. I think it is a very, very important thing. If other federations, other football federations can copy from FIFA and start doing such courses, maybe others are already doing. For example, in my country, in Cameroon, we don't have such courses to become a football administrator. So I think it is something very important and good which others can copy because actually I've learned a lot. It's true, I've been a football administrator for over 10 years today, but there's something new I've learned again during this course. There are the new trends which have come up in football, which I have learned again. And I encourage everyone involved in football to take on these courses, especially club chairmen, club presidents, secretary generals of clubs, team managers of clubs. These courses are very, very important because it helps us to develop the level of football in Uganda in particular and Africa in general. Well, I think some of the things which I in particular have been doing, which I've learned a lot here, is in terms of sponsorship. You know, the level at which you ought to get sponsorship, the packaging which you need to put together in order to get sponsorship. You know, I used to think it's just something you just meet a company and you discuss and you try to put one or two things, but at least I've learned here again that it's not just about discussing with potential sponsors, but it's also about packaging what you want to show to your potential sponsors, which might be important for them to come in as sponsors. Amanya gange nzikakaire Ashraf nanziri mujja Kataka timu wala ya Kataka FC na ndizo kujumbia kosi ya Famaco 1 kuongera kwa administrative mind yange kubira naso tuntumwa mpira kwa bawala mu region ya Eastern ngera kubiranga we market our clubs so that they can get sponsors, so that we can boost the game of football. So that's it. Mostly safeguarding abana abawala bebantu abayina okukwatibwa n'obwegendereza in that tulina kubeera nga obayisiza bubi olina okubeera nga bawumba bayigiriza okufuna
the mind of football, the understanding of football. So kisizo kuleta mukose na yanzege nze Fabuke Yusuf owedda tusoma Famaco wano tugimaze olunaku lwa leero tugisomye ennaku zibadde nnya naye ndi musanyufu nti finally tufunye certificates eziraga nti kati mu by'omupiira tulina kye tumanyi. Abantu njagala bakimanye nti omupiira guno sinziira kufa president atera nnyo ogamba abantu tutegeera omupiira. Omupiira ogutegeera tulina gutegeerera ku ssaawa kokka ng'osamba naye kati gyeriffe abagala okubeera mu administration kati amateeka gaffe gagenda gakyuka buli lunaku. You can't be an administrator at any football club oba mu association yonna ey'omupiira obanga tosomye. So y'ensonga lwaki ffe abamu twawalirizibwa tutandika okusoma era wuno certificate yange yino eya Famaco 1. I will be preparing ngende nsome Famaco 2 probably ne Famaco 3 nayo nja gisoma naye twagala okutegeeza abantu nti kati ne kusomera fufa eyagala omuntu okubanga ohedinga a school club, a school team rather, a school team oba club obeere ng'olina Famaco, at least Famaco 1 oteekebwa okuba ne Famaco because Famaco kitegeeza okukuguka mu management and administration mu mupiira. So bingi bye tuyize era tujja kugabana knowledge eno gye tufunye with the rest of the world. Mu butuufu reactions engeri gye tubadde tuliactinga in case tiimu yo gy'obadde owagira oba tiimu yo gy'okulemberamu erina engeri gyekozemu obubi. Bw'osoma Famaco erina ebintu byekulemesa nti tiimu n'owebe performance bubi omusambi ne waba ayina ensobi gy'akoze ne wabeerawo ekintu kyonna there is a way how you react. Si engeri ya bulijjo gye tubadde tubeeramu. Famaco ekuyigiriza empisa n'okumanya kye tuyita management and administration. Ekyo nno kikulu nnyo. Actually mu management and administration byenjize biyitirivu kye njagala okutegeeza. My name is Barbara Wanyenze Caroline. I am a representative of Mbale Football Club in Department of Welfare and Marketing. I am here to have just been studying football administration course entitled Famaco 1, and we have completed it today. We started on Saturday and we completed it today. It's been a nice experience. We have learned a lot, and we believe I am going to improve myself much better as an administrator in football. We really thank the region for putting this course, and we keep encouraging other members to come and study this course. Thank you so much, the media, for being there and to cover the event. Thank you so much.